Hello. Good morning. Good morning, everyone. I hope this lecture is going to help you a lot into creating an insight into the subject Indian polity. खूप लोक जे आहेत ते चुका करतात आणि त्या चुका होऊ नये म्हणून मी खूपच प्रॉमिनंटली एक गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे जी सुरुवातीपासून लक्षात असायला पाहिजे. ओके, इट शुड बी व्हेरी मच यु नो very much fixed in your mind from the beginning itself if you're a beginner. Okay, because many people do commit mistakes in reading, in comprehending Indian polity as a subject. Okay, so let's talk about this one, an insight into the constitution for beginners. Okay, why I made beginner? Because we always need beginners mindset. Okay, we always need beginners mindset. I said I am going to put some insights, okay, into the subject, that is our constitution. Okay, and it is for the beginner, because once you misunderstand or once you miss the link to understand what is uh, constitution, what is given in the constitution, you miss everything. That's why I put it like it is an insight into the constitution for beginners. Okay, and you have to adopt a beginner's mindset always. Okay, का बरं असं म्हणतो मी? याचे कारण आहे. Means excellence in you, or the feeling of excellence entraps you actually, or puts you in cage, that is a strong cage, and it becomes your prison. Okay, so whenever you consider anything at the excellence, it becomes your prison, it becomes very rigid, and it freezes you in the exam. Okay, so don't look everything with the excellent mindset, but look at them with the beginner's mindset. Beginner's mindset is really a golden sword that you can use to cut those fragile things which need not be used or handled by a strong sword. You don't need it. Okay, actually we commit mistakes at the very basic level. आपण खूप बेसिक लेवलवरच मिस्टेक करत असतो. म्हणूनच मला सांगायचं की तुम्ही काय करायचं आहे ह्याच्यामध्ये. समोर जाऊया. Okay, let's move ahead. Here we are. Constitution. Okay, think about constitution. The first statement which is very important for me to deliver you: constitution is not a holy book. Okay, हे काही पवित्र पुस्तक नाही आहे. त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं की याला होली बुक आपण कन्सिडर करू शकतो. ओके, बिकॉज एव्हरी इंडियन इज गाइडेड बाय दिस बुक, बट दिस इज नॉट द फायनल स्क्रिप्ट. दिस इज नॉट what we need. Good morning, Pranay. Okay, good morning, Ragini ji. Both are here. This is very, very important to know that we actually value it as a holy book, but it is not a holy book. Like holy book, like Bible is for Christians, Quran, Sharif for for Muslims, and what we say, sort of Bhagavad Gita for Hindus. So all these are holy book, and there is no need to change. Nobody changes it. Nobody dares to change it. It is fixed philosophical pattern. But we don't have this as holy book because we need to introduce some changes timely. Okay, so time requires attention to be paid on changing dimensions of society, changing complexities in society, changing needs of society. Okay, and with that, with all those changes, we have to change the constitution because it is a written manuscript. Okay, so it is not a holy book, but a negotiated agreement. Okay, it is negotiated, and second thing is agreement. So this statement is very powerful statement. If you write this in main exam, okay, your evaluator, moderator will be influenced by this statement, right? So it is negotiated agreement. हे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंटच्या एरियामध्ये वापरलं जाऊ शकतं. निगोशिएटेड, बिकॉज सी वेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज in the making process, then constituent assembly had members who came from various regions, okay, various princely states, representing various communities, caste, religion, and they embarked upon what is better for them. जे त्यांच्यासाठी व्यवस्थित आहे, ओके, हे सर्वांसाठी व्यवस्थित असलं पाहिजे याचा अट्टहास होता. परंतु ज्यांना बेस्ट वाटत त्यांनी ते सजेस्ट केलं त्यामध्ये. अरे म्हणजे ड्राफ्टिंग कमिटी प्रोव्हिजन्स लिहायचे आणि ते कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये जाऊन डिस्कशन व्हायचं. त्या डिस्कशन्स मध्ये
खूप साऱ्या गोष्टी म्हणजे खूप सारे विरोध व्हायचे. ओके, देर वॉज कॉन्ट्राडिक्शन टू एव्हरी प्रोव्हिजन. जे संविधानात आज आज कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जे प्रोव्हिजन्स आहेत जे तसे स्वीकारला नाही गेलाय, त्याच्यावर खूप गदारोळ झालेला आहे. देर वॉज ए हॅबॉक, देर वॉज chaos on, in the Constituent Assembly. There was a frequent, what we say, uh, contradictions to the proposed provisions in the Constitution, and they made some remarks for the negation, from disapproval, for disagreement. तर खूप साऱ्या गोष्टी झाल्या. But at one point, with the amendments being introduced into the provisions written, okay, there was negotiation, okay? And then they agreed together. So Constitution is like an agreement, okay, concerning, means with reference to every single provision, there was, a common consensus, there was agreement after many disagreements. निगोशिएशन झालेला है. म्हणजे ऐसा समझो कि जो संविधान में एक एक प्रोविजन आई है, प्रावधान दिया है, वो जैसे का वैसे कभी स्वीकारा नहीं गया है. All our members were very much enthusiastic in discussing the issues, okay, considering the past, considering the future of Indian people, and they drew a very important crux of their discussion, solidifying into, crystallizing into good provisions which will be applicable. And they also made some rooms into those into the Constitution, that if any provision seems to be unnecessary or not so much, found not so much useful in the future, it would be changed, it would be amended. Okay, amendment ho sakta hai. And that's why agreement was done. So Constitution is not a holy book but a negotiated agreement. Okay, you have to understand it. त्यामुळे तुमचा वाचतानाच दृष्टिकोन काय असला पाहिजे, ओके. पण नाही रागिनी, तुम्हाला सांगतात, वाचताना दृष्टिकोन असला पाहिजे की मी जे वाचत आहे, मैं जो पढ़ रही हूँ, हे जसे तसं स्वीकार नाही करायचं आपल्याला. ओके, येस, दिस इज गिवन एज अ रियालिटी राइट नाउ, बट यू स्टार्ट थिंकिंग, ओके, इज इट ओके फॉर नाउ? ओके, can I suggest anything new into this? If you're reading fundamental right, or if you're reading about provision of prime minister, okay, याच्यात असं असायला पाहिजे होतं का, ऐसा होना चाहिए था क्या? And all those changes we are trying to introduce, whether they are necessary for the society right now. So keep on thinking from the beginning. Okay, so beginner's mindset is very important. Whatever you have learned, Pranay, you might have learned from the great institution, but they did not teach what is exactly the mindset required for learning Indian polity. Because I mentioned it yesterday, Indian polity is all about using your common sense. Okay, so it should be very sensible, attempts to read the Indian polity. Okay, yes. And once you understand that it is negotiated agreement, you will come across the process. तुम्ही जसं जसं आपण शिकत जाऊया, तसं तसं तुम्हाला ते समजायला लागेल की मी काय म्हणतोय. ओके, तेव्हा कळेल की कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट परफेक्ट. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट परफेक्ट at all. It is not perfect. Okay, it is a compromised document. Okay, it is a compromised document because one party was insisting on one thing, but second party with majority ruled themselves, overruled them, so that the majorly accepted provisions were adopted. कळलं की नाही? समझो कि मैं अकेला इधर हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये प्रोविजन नहीं चाहिए, नाही पाहिजे आपल्याला. तुम्ही दोघं तिकडनं बोलताय की नाही नाही, आम्ही मेजॉरिटी आहे, आम्हाला वाटते की हे देशासाठी ठीक आहे. ओके, हे प्रोविजन असायला पाहिजे, हे असायला नको. सो विथ मेजॉरिटी यू वोन, आय लॉस्ट. सो प्रत्येक प्रोविजन मेजॉरिटीने प्रूव्ह झालेली आहे, ऍक्सेप्ट झालेली आहे, जे मेजॉरिटीला आवश्यक होती. बट देर वर फ्यू पीपल हु वेर नॉट इन फेवर ऑफ सम प्रोविजन्स. बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे इट वॉज ऑन ऑल पॉइंट, इट वॉज कॉम्प्रोमाइज. सो इट वॉज नॉट परफेक्ट, it was a compromise document. Okay, when it was made, it is still a compromise document, it is not still perfect, and that's why we always need amendment. Amendment की जरूरत इसमें हमेशा पड़ती है. Amendment का अर्थ है सुधार. ओके, दुरुस्ती. समझ में आ गया? तो जब भी पढ़ रहे हो आप, माझ्याकडून शिकत आहे, मी तर इंट्रोड्यूस करणारच आहे, पण तुम्ही जेव्हा स्वतः पुस्तक वाचणार आहे, I will suggest you
to buy M. Lakshmikant. At least this is a biblical reference to Indian polity at the basic level. Lakshmikant, M. Lakshmikant घेऊन घ्या. ओके, ही किताब आपके पास होनी चाहिए. आहेच काही लोकांकडे, तुमच्याकडे असेल. कमीत कमी हे असायला पाहिजे, बिकॉज ही हॅज ट्राय टू कव्हर. नंतर मी ऍडव्हान्स बुक्स नंतर सांगतो तुम्हाला कोणत्या याच्यात वाचायचं मेन साठी वगैरे कामात आहे. सो अमेंडमेंट म्हणजेच काय? इंट्रोड्युसिंग new things, new changes into the given provision, or reducing the already existing provision and introducing new provisions, or cutting some part of that provisions. काही पण असो, but any change, any amendment into it will be very much modern one and very much progressive. Okay, पुरोगामी असेल आणि खूपच महत्वाची गोष्ट असेल. That's why we need we need amendment, and that's why nothing can be perfect in the constitution. So constitution itself is not a perfect document. It requires amendment. तर तुम्ही जेव्हा वाचणार आहे तेव्हा ते लक्षात ठेवायचं, याच्यात काही आहे का असं जे कन्सिस्टंट नाही आहे सध्याच्या काळानुसार, सुसंगत नाही आहे. So you focus on all the news, okay, which are demanding some sort of changes into the constitution itself, because it's a supreme rule book for India. Okay, that's very important. So you keep watch on the news, on the Supreme Court judgments, on the discussions of parliament houses, what they are actually perceiving further, ते समोर काय पाहण्याचा प्रयत्न करताय आणि कशा प्रकारे ते नेक्स्ट अप्रोच असू शकते त्यामध्ये अमेंडमेंटसाठी. त्यामुळे अमेंडमेंट प्रोसेसवर तर लक्षात ठेवायचंच आहे की every now and then, frequently we see every year amendments are introduced into the constitution. Okay, so we have to focus on amendment process वर आपण जाऊया. Okay, and for that reason I have mentioned already here, stability versus change. Okay, you always discuss these things. Okay, constitution कभी भी perfect नहीं है. त्यामुळे whether we want stability, rigidity of the constitution, like American constitution is rigid and it is really difficult to change. Okay, it can be changed, but it is really difficult to change. And the sort of amendment that we have, okay, we have the process to change the constitution. Okay, like we have adopted this provision from South African constitution. South Africa's constitution पासून आपण amendment process स्वीकारलेली आहे. Okay, so stability is actually stability can be fatal for the health of Indian democracy, because we are a democratic state. We have diversity among the citizens based on various aspects, and that's why we need to introduce all those needs which need to be addressed, all the problems which need to be addressed, all the complexities we need to address at large as a society. So we always need a possibility of change in the constitution, so it should be made flexible. So we don't want stability, we want change into the constitution in the form of amendments. This amendment or change can bring stability in the Indian politics, but if the constitution remains stable or rigid, there is no possibility of change in the constitution. That will result into chaos, that will result into various loopholes, because the next generations of politicians will find some loopholes into that rigid pattern, and they will misutilize it. System will go on corrupting, okay, day by day, and it will harm the very basic principles of our polity. Even they can just take away our concept or valuable fundamental rights. So you have to think in that sense. We always think about constitution as ever-changing document, flexible document. We will learn this part into the characteristics, essential characteristics of Constitution of India. आपण त्याच्यात आपण पाहणार जाऊ नंतर. Okay, are you getting me? एवढं समजताय? Okay, am I going in right way? Pranay, you have already learned Indian polity, but still I'm giving different dimension to it. Okay, I'm just telling you, I'm just letting you know what should a student always conceive in the mind and carry it while reading Indian polity, so that he becomes a very much wise person into polity,
and tackle all sorts of difficult questions, okay, trivial questions, so that he will not be defeated by the exam. Okay, this is my stance. Here I make it very clear. Okay. Well, this imperfection is very important, because once you say it is perfect, there is no possibility of change. Okay, but time changes. Okay, world changes. So perfection is always a death. So we don't want perfection. Okay, रागिनी जी, हमें जीवन में भी परफेक्शन नहीं चाहिए. हम जैसे है इम्परफेक्ट, वो सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि हम इसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे. वी वांट इंप्रूवमेंट, वी डोंट वांट परफेक्शन एट ऑल. नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन आवर नेशन, not in our lives. Okay, we don't want to be perfect, because perfection is a death, kind of death. Okay, so I'm ruling out possibilities for the perfection. I'm adopting every possibility of imperfection. Imperfection is okay. Okay, imperfection is a great thing, because it paves you, it gives you the room for improvement, for adopting new qualities, to become better and better every day. Okay, and so the constitution is becoming better and better every day, every year. Okay, so this is what is very important. Understand, Pranay, Ragini? This is very, very important phenomenon. Okay, okay, my every single word is very important. Now when I mention that, yes, okay, constitution is not perfect, we have to focus on explaining. Always focus. जर तुम्हाला प्रश्न एकदम क्रिस्टल क्लिअर सोडवायचे, परफेक्ट सोडवायचे, तर तुम्ही काय केलं पाहिजे. ओके, आणि मधात रिप्लाय करत अरे बाबा, मोबाईल सोडून तर नाही जात ना तुम्ही. ओके, तुम्ही बसून ऐकता ना. हा, लक्षात ठेवायचं. त्यामुळे ऑलवेज ट्राय टू एक्सप्लेन व्हाईल रीडिंग. ओके, सपोज इफ यू आर रीडिंग अबाउट द फ्रीडम. ओके, so freedom versus security. Freedom and security are different thing. Okay, security is different thing. Security may be, entrapping, maybe encircling you into a very smallest aura of your dwelling, of your life. Okay, security is not that much important. Security is incomplete without the freedom. So freedom is always important, always on the top, and freedom has to be carried out. Okay, freedom has to be carried out. Freedom is very essential ingredient of realizing at fullest our human life. हमारे मानवीय जीवन को रियलाइज करने के लिए फ्रीडम बहुत जरूरी है. विदाउट फ्रीडम, okay, no single value is complete into the constitution in human life as well. So you have to test the freedom. So all our constitution makers, our forefathers, they derived the notion that we have to be, free. And that's why all our values and principles, philosophies will depend on the spirit of freedom. Spirit of freedom also depend. Okay, that's why always think about what makes free. Okay, so freedom is important. Freedom should not be included. So we have some principles here. Even the basic freedom have been given. Okay, right to freedom have been given. Okay, underlining with the articles I will mention. Article 19, okay, 20, 21, okay, 22. These are actually dealing with the freedom. हे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये दिलेले आहे. I think you are not on the screen. Okay, you are not listening to me perfectly. Okay, because your responses are so dull, not responding from that side. I don't know what has happened to you, but this is going to be a wrong thing. Okay, I mentioned that you should prompt from that side. Prompts are important. Okay, it's okay, no problem. Right to freedom, Article 19, 20, 21, 22, all are here. Okay. सेकंड इम्पॉर्टंट, सेंटर वर्सेस स्टेट. सेंटर मी सांगितलं केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार. ओके, इथं नेहमी एक गोष्ट येते, ते आहे फिलॉसॉफी ऑफ फेडरलिझम. ओके, फेडरलिझम म्हणजे संघराज्यवाद. ओके, संघराज्यवाद, मी हे म्हणालो संघराज्य. ओके, सुरुवातीला आपण कॉन्स्टिट्यूशन शिकणार तेव्हा माहित पडेल. तुम्ही पहिलाच आर्टिकल वाचता, इंडिया दॅट इज भारत. ओके, will be is the union of states. Okay, union of states. Union म्हणजे संघ, union of states, union म्हणजे संघ होते. So states combining together to form this union.
So states are very essential family members of this nation. Okay, you cannot just, you cannot just take away or do away with any state. Every state is equal participant into this union's affair. Okay, हे खूप लक्षात ठेवा. सो युनियन बनलेलं आहे, फेडरलिझम आहे. फेडरलिझमचा आधार काय, की जी सत्तेची वाटणी आहे, सत्तेचं वाटप आहे, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॉवर. ओके, सो पॉलिटिकल पॉवर इज डिस्ट्रीब्युटेड बिटवीन सेंटर अँड स्टेट. ओके, सो सेंटर अँड स्टेटमध्ये जेव्हा डिवाइड झालेलं आहे, तेव्हा ऑलवेज there is a possibility that center and state may fall into the conflict. So you might have heard about those cases where state of Maharashtra versus Union of India. Okay, there are many times there are such kind of cases. त्यामुळे राज्य आणि केंद्रामध्ये भांडण लागू शकते, नेहमीच कॉन्फ्लिक्ट असू शकते. ओके, कारण यांची जे वाटणी झालेली आहे 7th शेड्यूल मध्ये, 7th शेड्यूल हे नंतर येतेच आपल्याला, आपण शेड्यूल शिकूया पूर्ण डिटेलमध्ये. 7th शेड्यूल जेव्हा येईल तेव्हा मी सगळ्याच गोष्टी सांगेल. The 7th schedule is very important part, where 3 lists have been given: union list, state list and concurrent list. या तिन्ही लिस्ट मध्ये केंद्राला किती सत्ता मिळेल, राज्याला किती मिळेल, ओके, किती आहे, आणि दोघांचे मिळून काय काय कॉमनली शेअर्ड ऍस्पेक्टच्या ज्याच्यावर कायदा बनवू शकतात केंद्र आणि राज्य, हे त्याच्यात दिलेलं आहे. फेडरलिझमची स्पिरिट कधी मरायला नको. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ ऑलवेज फाइंडिंग or always facing conflict between center and state, okay, an ideal condition is if there builds a cooperative federalism. Cooperative federalism means center and state are cooperating together to form a bigger gamut of Indian polity, ideal polity, making India as a welfare state, India as a progressive pro-development state. So it has to be realized. हमें पुरोगामी बनना है, हमें आगे देखने वाला, विकास के प्रति जाने वाला प्रगतिशील राज्य देश बनना है. तो केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा नहीं चाहिए, इनके बीच में सहकार्य होना चाहिए. सो हमारी सहकारिता संघ राज्यवाद ज्याला म्हणतो आपण, तसं बनलं पाहिजे, सहकार्य केलं पाहिजे. त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवायचं, व्हॉट आर दोज ऍस्पेक्ट वेअर सेंटर वर्सेस स्टेट कंडिशन मे अराइज. ओके, कुठे येऊ शकते फ्रॉम द व्हेरी बिगिनिंग. ओके, यू शुड कीप ऑन वॉचिंग. कोणते, फॉर एक्झाम्पल मी काय पण सांगू शकतो, लाईक इफ सेंटर डिसाइड्स टू इम्पोज स्टेट इमर्जन्सी इन टू द स्टेट, दॅट इज ए प्रेसिडेंट्स रूल. ओके, प्रेसिडेंट्स रूल, राज्यपाल एखाद्या राज्याचा तो राष्ट्रपतीला सुचवतो की राज्य व्यवस्थित चालत नाहीये, इथं जी संविधानिक यंत्रणा ती कोडमळलेली आहे, इथं केंद्राचं शासन लागावं, म्हणजे प्रेसिडेंटचं शासन लागावं. प्रेसिडेंट्स रूल इज अप्लाइड. ओके, परंतु तिथे हे लक्षात असलं पाहिजे की राज्याचे जे काही अधिकार आहे ते कोणते तरी डावलले जाईल. तिथे त्यांचे कायदे करण्याचे अधिकार डावलले जाऊ शकतात, त्यांचे बजेट करण्याचे अधिकार डावलले जाऊ शकतात. पॉवर ओव्हरराईड झाला, इथे राज्याच्या पॉवरला ओव्हरपॉवर केलं केंद्राने. ओके, इथं केंद्र आणि राज्य मिळून डेफिनेटली प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ओके, तर हा एक झाला. इमर्जन्सीच्या काळात बऱ्याच गोष्टीमध्ये सेंटर वर्सेस स्टेट येऊन जातं. टॅक्सेशन मध्ये फॉर एक्झाम्पल GST is now one nation one tax. Okay, with respect to GST you can easily consider की जीएसटी मध्ये कसं होतं की वन नेशन वन टॅक्स जेव्हा आपण म्हणायला जातो तेव्हा राज्यांचे काही जे अप्रत्यक्ष कर आहे, इनडायरेक्ट टॅक्सेस आहेत, ते सुद्धा केंद्राच्या टॅक्स मध्ये अधीन झाले, म्हणजे जीएसटी मध्ये अधीन झाले. तर त्याचा शेअर कसा मिळावा, कसा मिळू नये, तिथं कॉन्फ्लिक्ट होऊ शकतो. काही राज्य वेगळं स्लॅब्स डिमांड करू शकतात. प्रॉब्लेमॅटिक खूप साऱ्या गोष्टी होऊ शकतात. तर तुम्हाला ते नेहमी लक्षात ठेवायचं. आणि न्यूजपेपर वाचत असताना सुद्धा त्यातून त्या गोष्टी फाइंड आउट करत चालायच्या, वेदर दिस इश्यू इज गोइंग टू रेज a conflict between center and state is a condition like center versus state is going to arise. हे नेहमी पाहत राहायचं. ओके, the next one is very important thing, that is rights. Okay, rights are very important values that we enjoy, fundamental rights. ओके, फंडामेंटल राईट्स जर आपण म्हणायला गेलो तर आपण म्हणू शकतो की प्रत्येक नागरिकाला, एव्हरी सिटीजन शुड हॅव सम राईट्स endowed to him by the nature as he exists into the nature. नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांतानुसार, बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस,
निसर्गाने आपल्याला जे काही दिलेलं आहे, प्रकृतीने हमें जो जो कुछ भी दिया है, ओके, जो निसर्ग दत्त आहे ज्याला म्हणू शकतो. सो वी शुड हॅव, लाइक वी शुड हॅव राईट टू मूव्ह एनीवेअर, वी शुड हॅव राईट टू बी ट्रीटेड इक्वली, we should have right against any kind of discrimination, we should have opportunities, equal opportunities, we should have freedom to go anywhere, freedom to talk the way I want, freedom to express myself the way I want, okay, freedom to reside anywhere into the nation, okay, to do any business, understand. I have to protect my life, I should have guarantee of my life because this is what is naturally gifted to me. I'm living person, living creature. तर अशा बरेचसे अधिकार जे जर तुम्हाला मिळाले नाही तर तुम्ही या देशात राहून फायदा नाही, तुम्ही मानव म्हणून जगण्यात काही फायदा नाहीये. राईट्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, तर कोणत्या प्रकारचे फंडामेंटल राईट्स भारतीय नागरिकांना मिळालेले आहे ते जर जेव्हा आपण शिकूया, जेव्हा तुम्ही वाचणार आहे तेव्हा तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की राईट्स आर given to you to enjoy your life, to develop your life in all the dimensions. Okay, first thing. Okay, सबको राइट मिले. Second aspect, that you should always consider these rights as protection against vagaries of the nation, states. म्हणजे स्टेट जे आपलं स्टेट म्हणजे जे सरकार है, सरकार आपके ऊपर कोई भी अन्याय नहीं कर सकती. आपके राइट वो प्रोटेक्शन आपको दिलाते हैं कि ये आपके साथ गलत नहीं करेंगे. सो जब भी कुछ गलत करने जाए आप आपके राइट्स का उदाहरण देकर उनके अगेंस्ट में आप लड़ सकते हो. तो राइट्स आर प्रोटेक्शन कॉन्फर्ड टू यू. सेकंड थिंग, ओके, राइट्स पुट लिमिटेशन ऑन द यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो अपना पावर यूज कर रही है उसके ऊपर ये जो है लिमिटेशन की तरह आता है. थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग, you have to consider one basic truth, that rights are not absolute rights given to you. ते संपूर्णता मिळालेले राइट्स नाही. They are not absolute rights. Okay, there are certain limitations. काही limitations आहेत. Okay, means you can do anything but it should not harm the morality or public health, or it should not breach laws, it should not take away others fundamental rights. तो अपने अधिकारों का एंजॉय करते हुए दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, कानून नहीं तोड़ सकते. दैट मीन्स यू हैव सम लिमिटेशंस. ओके, बट within those limits your rights are very essential. Okay, but giving only rights will not be sufficing phenomenon. So there must be some duties. Rights give you power, but that power can make you a mad elephant. Understand? एक पागल हाथी बना सकता है आपको सिर्फ राइट्स पावर देते हैं आपको. एट द सेम टाइम उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास ड्यूटीज भी होनी चाहिए, आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए इस देश में रहते हुए. इथं काही आपले कर्तव्य असायलाच हवे. त्यामुळे नेहमी तुम्ही कर्तव्य काय आहे याला सुद्धा लक्षात ठेवायला पाहिजे. ओके, मला रस्त्याने जाता जाता ओके रात्रीला फिरायचं आहे, फिरता फिरता मला कोक किंवा बियर प्यायची आहे, ओके, मी विचार करतोय असा, म्हणजे इट इज जस्ट काइंड ऑफ थिंग पीपल डू. दे कॅन ड्वेल ऑन द रोड्स, बट याचा अर्थ नाही की तुम्ही रोडवर जे 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 बस स्टॉप्स आहेत त्यांचे जे बॅकलिट्स आहेत तुम्ही त्यांना फोडून टाकावे त्याने. ओके, सो टू प्रिझर्व द नेशन्स ॲसेट इज पब्लिक एसेट इज योर ड्यूटी एज वेल. ओके, तो ड्यूटी है, तो ड्यूटी ध्यान में रखो. अधिकारों को सिर्फ ध्यान में रखेंगे तो फिर ड्यूटी को कौन ध्यान में रखेगा, और ड्यूटी नहीं फॉलो किए गए तो अधिकार तो फिर देश को फाड़ के खा जाएंगे. तो देयर मस्ट बी सम बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज. ओके, यू शुड नॉट इग्नोर इट एट ऑल. कभी भी भूलना नहीं चाहिए इसको. ओके, समझ में आ गया? हाँ, कधी विसरू नाही याला. ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहे. स्टॅबिलिटी वर्सेस चेंज तर मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे. इथपर्यंत कळलं का? Okay, please answer me. Okay, we are in the first phase of understanding, okay, beginner's mindset for Indian polity. Once you adopt my mindset, okay, you will never lose any kind of information, any kind of fact. Okay, yes, you will carry them. Uttar there, answer, right there that you are trying to understand what I want to convey to you. Okay, good. Okay, very good. So this is the simplest approach. Okay, रिवाइजिंग इट. कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ होली बुक, एक पवित्र किताब नहीं है. ओके, परंतु तो निगोशिएटेड एग्रीमेंट आहे. ओके,
भावताल केलेला, एकमेकांसोबत सहमती केलेला एक दस्तावेज आहे. तर कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट पण नाही आहे आणि ते कॉम्प्रोमाइज डॉक्युमेंट आहे. अशा माध्यमातून कळते. जेव्हा का परफेक्ट नाही, जेव्हा जिथे फ्रीडम होतं, ती सिक्युरिटी आणि फ्रीडम मध्ये कॉन्फ्लिक्ट आहे. सेंटर वर्सेस स्टेट मध्ये कॉन्फ्लिक्ट आहे. टू युटिलाइज वाईल युटिलाइजिंग देअर राईट्स अँड ड्युटीज याच्यावरती आहे. स्टॅबिलिटी वर्सेस चेंज याच्यावरती खूप घमासान झालेलं आहे. Okay, so this was the point of imperfection. Now this is what I want. Okay, this is I want to be discussed here. Ideal beginner sequence I have. Ideal beginner sequence. Why I mention ideal beginner sequence? Okay, in this sequence you have to learn. Okay, this sequence is developed based on the previous year questions. Okay, so PYQ previous year questions च्या आधारावरती तयार करून तुम्हाला सांगतो. About 80% questions. Okay, 80% questions are asked on in Indian polity segment. About 80% questions are asked on these aspects that I have mentioned. But this covers constitution. Here's a constitution. But always remember your syllabus is frozen into this kind of what we say keywords. हे कीवर्ड सर्वात जास्त आलेले आहेत कीवर्ड आणि याच्यामध्ये सर्वच काही बाकी सामावलेलं आहे. एव्हरीथिंग इज ऍक्च्युली encoded into it. Everything. You cannot forget. Everything is given here. Okay. Always think. Never letting your mind sit. So, when we will start preparing for this subject, we will start with the constitution. Okay. Or when you will start learning, okay, you will start with the constitution. But the first thing, you have to understand the philosophy of the constitution. Philosophy enshrined in the constitution. संविधानामध्ये जे तत्वज्ञान दडलेलं आहे तर तत्वज्ञानाला पहिले समजून घ्यावं लागेल. Okay, we will start with the story that how we got independence and when the cabinet mission declared and Mount Battle Plan declared that we are going to get independence. So we started framing the constitution since 1946. 1946 पासूनच आपण संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू केली. ओके, त्यामुळे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्लीची निर्मिती पहिले झाली, इलेक्शन झाले. ओके, स्वतंत्र मिलने आधी, आजादी मिलने से पहले ही हमने शुरू कर दी थी इसकी शुरुआत संविधान लिखने की. So what were those ideals, what were those values, what were those philosophies we took into consideration while drafting our constitution for better India, for future India. ओके, तो हमने हमारा सारा इतिहास, हमारी सारी धरोहर उसमें लाके रख दी है. ओके, खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट होती, करणे आवश्यक होतं. त्यामुळे फिलॉसॉफीवर आपण फोकस करूया. त्यामुळे बरेच लोक काय करतात माहिती का, वेल दे रीड इंडियन पॉलिटी, दे टेक बुक ऑफ लक्ष्मीकांत अँड दे स्टार्ट रीडिंग, but they miss the philosophy. They think that philosophy is not that important. Okay, it won't be asked in exam. Okay, तर त्यामुळे ते काय करतात, त्याला वाचत नाही. आणि फिलॉसॉफी नाव असल्यामुळे काय प्रॉब्लेम होते, फिलॉसॉफी न असल्यामुळे काय होतं की तुम्हाला त्याचा आत्मा कळत नाही, क्रक्स कळत नाही. फंडामेंटल राईट्स का बरं देण्यात आलं, प्राईम मिनिस्टरला का बरं रिअल हिरो बनवलेला आहे, रिअल हेड बनवलेला आपला, प्रेसिडेंटला का बरं दुय्यम दर्जा मिळतो, समजत नाही. सेंटरला जास्त पॉवर का आहे स्टेटपेक्षा, कळतच नाही. वाय वी नीड इमर्जन्सी, कळतच नाही. बिकॉज वी आर लॅकिंग हिअर द बेसिक फिलॉसॉफीज. फिलॉसॉफी डोक्यात नाही आहे तर समोर दिलेल्या प्रोव्हिजन्स पाठ करून तरी काय फायदा आहे ना. त्यामुळे कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसॉफी खूपच इम्पॉर्टंट. आणि कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसॉफी इज 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 vividly expressed through first preamble and second salient features of the constitution. These two chapters are always important. Okay, तुम्हाला सांगतो की लोक वाचतात, प्रिएम्बल सुद्धा पाठ करून घेतात, त्याच्यावरचे बेसिक क्वेश्चन पण करून घेतात, रिपीट पण होतात, सायलेंट फीचर्स करून घेतात. ओके, हे करून तर घेतात, त्याच्यातून क्वेश्चन आले तर ते सॉल्व्ह पण होऊन जातात. मॅटर तो नाही आहे. मॅटर आहे की समोरच्या गोष्टी समजत नाही. फक्त प्रिएम्बलचे क्वेश्चन टॅकल झाले म्हणजे प्रिएम्बल कळला, फिलॉसॉफी कळला असं नाही. सायलेंट फीचर तुम्हाला त्याचे प्रश्न अटेम्प्ट झाले याचा अर्थ तुम्हाला फिलॉसॉफी कळलं असं नाही, कारण याच फिलॉसॉफीवर आधारित समोर आहे ना. ओके, तुम्ही आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 तुम्ही जर काय रिलिजियस फ्रीडम बद्दल बोलत आहे, तुम्हाला पहिले प्रिएम्बल मध्ये दिलेला सेक्युलरिझम वर्ड कळला पाहिजे की नाही कळला पाहिजे. ओके, दॅट्स माय okay, without understanding philosophy, understanding of constitution is entirely empty phenomenon, empty thing, empty process. You have to believe, okay, that these two chapters like preamble and salient features which actually enshrine the philosophy of the constitution are very basic
our foundational platform to get ready for preparing further constitution. Okay, तर हे कुठेच विसरता कामा नये. Okay, we will learn about all those. The preamble मध्ये आपण सुद्धा we the people of India having solemnly resolved to constitute India into democratic, socialist, secular, republic, and we keep on moving. Okay, what we are going to guarantee our citizens like freedom, liberty, justice आहे, equality आहे. So how we project ourselves through the preamble enshrines or encodes philosophy of our constitution. Okay, so we will learn about these things, and you will learn first, you will focus on this part in a very vivid way. Okay, once you understand these two chapters, preamble and salient features, then you can jump on the making of the constitution. Okay, making of the constitution. सोबत सोबत लिहित राहायचं. जे जे नवीन गोष्ट वाटते ती लिहित राहायची आहे. त्याला आपल्या पण एक नोट्स स्वतःजवळ ठेवायचं आहे. हे तर मी पाठवलंच तुम्हाला नंतर, पण हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, so making of the constitution, constituent assembly, okay, drafting committee, various committees, okay, members of constituent assembly and all. Okay, you will learn it. This is very factual. Okay, factual. So first part is constitution. The philosophy should be focused. Beginners approach मध्ये सांगतो, कारण हे पहिले तुम्हाला वाचण्यात आलं पाहिजे. Then you understand what is given, what is not given. Okay, second thing, you must talk about rights and duties. So you will have the chapter on fundamental rights, part 3 of the constitution. Okay, it is given into part 3 of the constitution, and this is given into part 4 of the constitution, DPSP part 4. Okay, actually fundamental rights and DPSP, directive principles of state policies, all are actually rights. So these are directly given to you, these are indirectly promised to you, DPSPs. Okay, when we learn about DPSPs in detail, I will let you know every single philosophy behind, every single objective of our forefathers, okay, behind DPSP, and how they remain still guiding principle for any new generation of politicians who come to the power and rule the nation. Okay, so this is very important. So the second part, which is very important part, rights and duties. Okay, so part 3 and part 4 you must go through them, right? अशा सिक्वेन्स मध्ये पण लक्षात ठेवायचं, अशा सिक्वेन्स मध्ये समजून पण घ्यायचं. दिस इज ऑफ पॅरामाउंट इम्पॉर्टन्स, सगळ्या सर्वोच्च पातळीवरती. बिकॉज विदाउट राईट्स अँड DPSPs आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्प्टी बुक, इट इज मिअर क्रॅप, काहीच नाही त्याच्यामध्ये. Okay, because there is nothing to follow, nothing to obey if you are not guaranteed fundamental rights, and if you are not promised the future allotment of some rights which were not given to you during the framing of constitution. Okay, yes, this is second chapter. Are you getting me? समजत आहे ना? त्यामुळे this is going to be second part for you. Simple language मध्ये सांगत आहे. तो संविधान रूल बुक हो गया, ये रूल बुक हो गया. रूल बुक के बाद में हमें प्रोटेक्शन मिलता है, वो राइट्स के माध्यम से. ड्यूटीज भी साथ में कॉन्फर्ट किए गए. ओके, सो यू कम टू नो अबाउट द ड्यूटीज, राइट्स. दिस इज प्रोटेक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, दिस इज व्हाट यू गेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट इट इन दैट. बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये आधार है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग न्यू रखी हुई है. क्योंकि जो कुछ भी स्ट्रक्चर हमें इसके आगे पढ़ने को मिलेगा, ये सब कुछ है किस लिए? ताकि आपको फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने को मिले. सो वो फाउंडेशन स्टोन है. अरे हमने लोगों को गारंटी करके एक माइलस्टोन पा लिया, उसमें मील का पत्थर पा लिया, हम बहुत आगे निकल गए फिर पॉलिटिकल फिलोसॉफी में. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट कॉन्फर्स प्रोटेक्शन. Okay, it is very important mechanism. Then comes the power. Okay, power is shown on 2 points, like on the third one and then the 6th one. Here you can say, okay, state government and the central government, union government. You have to consider union government in that way. Union government, okay, union government has majorly 2 segments. One who makes the law, one who actually executes the law.
ओके, यूनियन गव्हर्नमेंट मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, दोन गोष्टी असेल. युनियन गव्हर्नमेंट असो, खास करून गव्हर्नमेंट जरी म्हटलं तुम्ही तर दोन गोष्टी असते. ओके ओके, हू मेक्स द लॉज एंड हु एग्जीक्यूट्स द लॉ. एग्जीक्यूट मतलब उसका अमल करने, एग्जीक्यूट्स लॉ. ओके, सो हु मेक्स द लॉ? पार्लियामेंट मेक्स द लॉ. पार्लियामेंट यूनियन लेवल पर. और यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका कैप्टन होता है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जिसके एक रियल हेड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जिसके नाम से सत्ता चलाता है वो प्रेसिडेंट. सो आई हैव मेंशन्ड हियर. ओके, ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, चार्ट ऐसे याद रहना चाहिए. ओके, सो union government, when we consider union government are elected, okay, from the parliament. So the parliament is very important. Parliament mein lok sabha, rajya sabha, okay, it will come, rajya sabha, these two things will come here, right? So it is here parliament में से जो मेजॉरिटी पार्टी में चुनकर आए, जो निवडून आले, त्यांना बनवलं जातं काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरचे मंत्री. ते प्राईम मिनिस्टरला त्यातूनच लीडर म्हणून निवडला जातो. प्राईम मिनिस्टरच्या सल्ल्यानुसार प्रेसिडेंट, काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, मंत्री परिषद निर्मिती करतात. हे झाले एक्झिक्युटिव्ह, रिअल एक्झिक्युटिव्ह. प्रेसिडेंटच्या नावाने सत्ता चालवतात, प्रेसिडेंट नॉमिनल एक्झिक्युटिव्ह झाला, पण दीज आर द एक्झिक्युटिव्ह. ओके, येस, अँड पार्लियामेंट दे आर लॉ मेकिंग and these are law executing. Okay, law executing bodies. Union government, you have to consider it. जैसा इधर है वैसा सेम इधर है, सेम इधर. स्टेट गव्हर्नमेंट में ओके, नॉमिनल हेड कोण असतो? नॉमिनल हेड गव्हर्नर असतो. त्याच्यानंतर इकडे पीएमच्या जागेवर कोण असतो? गव्हर्नरच्या नावाने सत्ता चालवणारा सीएम असतो. सीएम ची सुद्धा काउन्सिल असते. ओके, आणि पार्लमेंटच्या जागी राज्याच्या ठिकाणी काय असते? ओके, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली असते. लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली विधानसभा ज्याला म्हणतात. विधानसभा कुठे? विधान परिषद सुद्धा असते. विधान परिषद आणि विधानसभा, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज असतात. ओके, दिस इज हाऊ पॉवर इज होल्ड बाय दिस. ओके, सो दीज आर द पॉवर होल्डर्स आय मस्ट मेन्शन. हू? युनियन गव्हर्नमेंट अँड स्टेट गव्हर्नमेंट. कळलं की नाही? युनियन गव्हर्नमेंट अँड स्टेट गव्हर्नमेंट. And to understand how union government and state government function under the single structure of the constitution, we have to understand the philosophy. We have to understand the philosophy of federalism. Okay, of federalism. So I would suggest you not to directly launch yourself on the federalism principle. Okay, sequence, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया. जो 6 नंबर पे, 4 नंबर पे पढ़ने का, और जो 5 नंबर पे उसको 6 नंबर पे पढ़ने का. Okay, federalism. You understand? Okay, this should be the sequence. हे सिक्वेन्स असला पाहिजे. मी जरी असं दिलं तुम्हाला, संविधानात जसं दिलंय त्या प्रकारे, पण मी तुम्हाला इथं सांगत आहे. ओके, असा सिक्वेन्स असला पाहिजे वाचण्याचा. This is going to be very important part. Okay, so federalism, and then you come to the judiciary. Okay, because federalism, you know, the federalism is the principle based on which power is distributed between center and state, union and state. Okay, to the 7th schedule. Yes, now comes judiciary. Judiciary, न्याय व्यवस्था. Judiciary is like a referee. Okay, in a game, like wherever in a game there are two parties. One is referee. Okay, because two are competing with each other. One is referee because referee makes the judgment, referee makes the right judgment. He is watcher, he is the controller. Referee is the controller then. So the power, if they are holding power, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर पावर होल्ड कर रहे हैं तो इसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि पावर आते ही ये मैंने बोला, पावर जसं त्यांच्या हातात येते, ओके, ते माजू शकतात, ते पागल हत्तीसारखे बनू शकतात. म्हणूनच मी काय म्हणालो की यस, वी हॅव टू थिंक अबाउट द कंट्रोल अँड ज्युडिशरी इज फॉर द कंट्रोल. ओके, ज्युडिशरीचं स्ट्रक्चर आहे. मग ज्युडिशरी स्ट्रक्चर आपण समजून घेऊया, जाणून घेऊया. त्या प्रकारे तुम्हाला कळेल ते. इट्स व्हेरी विविड. इट इज नॉट दॅट मच डिफिकल्ट पार्ट. इट इज easy part. Okay, judiciary sequence आहे. I would mention that sequence. Okay, हे तुम्ही समजून घेतलेलं आहे. याच फिलॉसॉफीने जायचं. सो दिस इज नंबर 1, नंबर 2, दिस इज नंबर 3. 6 नंबर जो है तो नंबर 4. ओके,
Yes, 6 number is number 4. 5 number is 5 number itself. Okay, जसे तसं 5 federalism. Then 6 number or 4 येईल. Okay, judiciary. Okay, once you understood this structure, okay, then go on reading next topic, that is local government. Okay, this is very important. स्थानिक सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था जे आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकल गवर्नमेंट्स. ओके, लोकल गवर्नमेंट में अर्बन और रूरल ये दोनों भी आ गया. ओके, इसके लिए 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट आपको पढ़नी है. ओके, 74th अमेंडमेंट ये पढ़नी है. याला डिटेल मध्ये वाचायचंय. पंचायती राज सिस्टीम कशी आहे भारतामध्ये, अर्बन लोकल गव्हर्नमेंट सिस्टीम कशी आहे, 73rd and 74th अमेंडमेंट. ओके, जे दाखवते आपल्याला 11th and 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे. ओके, विल लर्न इट. तुम्ही पण वाचताना तसंच लक्षात ठेवायचं आहे. लोकल गव्हर्नमेंट. ओके, दॅट मीन्स यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज द फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट अप टू दिस पॉइंट, 7th पॉइंट पर्यंत तुम्हाला समजून गेलं की कसं स्ट्रक्चर आहे भारतात सत्तेचं. ओके, वन्स यू अंडरस्टँड दिस, यू ओपन युअर माइंड फॉर फर्दर थिंग्स लाईक अमेंडमेंट्स. दिस इज मिसलेनियस. ओके, बिफोर दॅट यू कॅन अंडरस्टँड इमर्जन्सी आपातकाल आणीबाणीची प्रोसेस. याला समजून घेणे आवश्यक आहे. इमर्जन्सीला सेपरेटली समजून घ्यायचं. इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स जे आहे, इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स ह्या आपल्याला वेगळ्या प्रकारे बघता येतात. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360. इथं जे आहे ते नॅशनल इमर्जन्सी आहे, नॅशनल. इथं जे आहे स्टेट इमर्जन्सी आहे, ज्याला प्रेसिडेंट्स रूल म्हणतो आपण, प्रेसिडेंट्स रूल. ओके, आणि इथं जे आहे ते फायनान्शियल इमर्जन्सी आहे, फायनान्शियल इमर्जन्सी. ओके, या तिन्ही इमर्जन्सीज खूप चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचे, वाचून घ्यायचे, यांचे ऍप्लिकेशन, याचं मिसयूज. ओके, याची पॉसिबिलिटीज, हे सगळं, आणि त्याच्यात रोल्स, पर्टिक्युलर प्रेसिडेंट गव्हर्नरचा रोल, युनियन गव्हर्नमेंटचा रोल, पार्लमेंटचा रोल, लॉ मेकिंग प्रोसेस, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्याच्या अनुषंगाने त्याच्यामध्ये समजून घ्यायच्या असतातच. इमर्जन्सी. ठीक आहे, अंडरस्टँड? येस. सो इमर्जन्सी, देन यू अंडरस्टँड सेपरेटली ऑल द अमेंडमेंट्स. ओके, रिलेटिंग विथ द प्रोव्हिजन्स यू हॅव ऑलरेडी लर्न हिअर. तुम्ही जे ऑलरेडी ते शिकलेले आहेत त्याच्या संबंधात तुम्ही मग अमेंडमेंट्स वाचायचे नंतर, किंवा सोबत वाचता वाचताच तुम्ही अमेंडमेंटला रेफर करू शकता, पुस्तकात दिलेलंच असतं. आणि बॉडीज, मी तर तुम्हाला अमेंडमेंट सुरुवातीपासूनच सांगेल. ओके, शिकवताच की याच्यामध्ये कोणती अमेंडमेंट, त्यामध्ये कोणती अमेंडमेंट, हे सगळं सांगेल. जे परीक्षा भूमिका आहे, एक्झाम ओरिएंटेड आहे, डायरेक्ट. आणि बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अँड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ऍक्च्युअली दे प्ले व्हेरी की रोल in addressing various issues. Okay, or in fructifying the objectives given in the constitution. जो उद्देश आपल्याला दिलेले संविधानात त्यांना फळं लागण्यासाठी, किंवा जे काही इश्यूज निर्माण होत असतात राजकीय स्तरावर, आर्थिक स्तरावरती, यांना ऍड्रेस करण्यासाठी खूपच महत्वाचे असतात, सामाजिक, आर्थिक सगळ्या स्तरावरती. तर यांचे एक अनन्यसाधारण महत्व आहे. बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अँड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीजचं ते आपण बघूया. फायनान्स कमिशन झालं, किंवा कॅग झालं, किंवा आपण इलेक्शन कमिशन झालंय, इलेक्शनची प्रक्रिया पूर्ण समजून घ्यायची. या सगळ्या हेडमध्ये समजून घ्यायचं पूर्ण. बट हे दिस आर द कीवर्ड्स दॅट युअर माइंड ऑलवेज शुड क्लिंग अपॉन. ओके, सगळं याच्या अंतर्गत येणार आहे. ही क्रोनॉलॉजी तुमच्या डोक्यात पहिली असली पाहिजे. ओके, कारण सगळ्यांचं वेगळं रोल, वेगळ्या प्रकारचे दायरे आहेत, त्याच्यात आपल्याला वाचायचं आहे. तर दिस इज गोइंग टू बी ए मॅन्युस्क्रिप्ट फॉर यू टू अंडरस्टँड इट फर्दर. आता तुम्हाला ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, जे तुम्हाला समजून घ्यायची आहे. ओके, जाता ही गोष्ट तुम्हाला सांगून जातोय. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. व्हॉट्स दॅट इम्पॉर्टंट? हाऊ यूपीएससी एमपीएससी थिंक्स. हाऊ यूपीएससी और एमपीएससी थिंक्स. यूपीएससी किंवा एमपीएससी विचार कसा करते या गोष्टीचा. ओके, कसं करते मी तुम्हाला सांगतो. सगळ्यात पहिले, एग्जाम्स डोंट आस्क डेफिनेशंस टू यू. डेफिनेशंस नहीं पूछते हैं. ओके, exam they test boundaries of everything given in the constitution. Boundaries, they do not ask simple provisions. Simple provisions are asked, but difficult questions are asked on boundaries, contradictions. Okay, boundaries म्हणजे मर्यादा कोणत्या घातलेल्या आहे. ओके, काय कोणत्या प्रकारचे विरोधाभास निर्माण झालेले आहे,
तिथे तिथे तुम्हाला प्रश्न विचारतात, कारण तिथे आपण विचार करत नाही, आपण सरळ सरळ मार्गाने विचार करून टाकून फिनिश करतो गोष्ट. बट इट इज नॉट दॅट मच इझी टू फिनिश. ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन सेटअप, that is very straightforward. Okay, we are not going to learn only straightforward things, we are going to learn many other things which are hidden, which are not usually visible. Okay, तर विचार करावा लागेल. फॉर एक्झाम्पल, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म मध्ये नेहमी विचार करायचा. जसं तुम्ही एखादी गोष्ट वाचली तर त्याला कॉन्ट्रास्ट फॉर्म मध्ये विचार करायचा. जसं फॉर एक्झाम्पल, यू आर लर्निंग अबाउट पॉवर्स ऑफ प्रेसिडेंट, मीन्स व्हॉट प्रेसिडेंट कॅन डू, powers of president. At the same time, you should possess in your mind a thought that what he cannot do. Okay, president काय करू शकतो, means you are learning about the powers of the president, discretionary powers of the president, legislative powers of the president, executive powers, judicial powers. You are learning everything what he can do, but at the same time think what he cannot do. Okay, understand? Like for example, I will say he has to act on the aid and advice of the council of minister. आणि जर मंत्री परिषद जे प्राईम मिनिस्टरचे जे काउन्सिल आहे, मंत्रिमंडळ, त्याच्या सल्ल्यानुसारच त्याला आपले निर्णय घ्यावे लागतात. तो टेम्पररीली त्याला रिकन्सिडरेशन साठी पाठवू शकतो, परंतु परमनंटली डिनाय नाही करू शकत. सो दॅट्स वाय ही कॅनॉट डिनाय, he cannot deny the aid and advice forwarded by council of minister. This is a boundary for him. Understand? So understand the boundaries, what he cannot do. He cannot do one thing, he cannot depart from the aid and advice of the president. I'm putting an example, एक example. प्रेसिडेंट भले पहिला एक सर्वप्रथम नागरिक आहे, प्रेसिडेंट भलेही भारताचा प्रथम नागरिक आणि तिन्ही दलाचा प्रमुख आहे आणि तो सर्वोच्च मानाचा पद आहे, परंतु नामधारी आहे, नॉमिनल आहे. ओके, समजलं की नाही? सणा तेव्हाराला वापरला जाणारा तो म्हातारा आहे घरातला, तेवढी व्हॅल्यू, तो रिअल हेड नाही आहे, टायटलर आहे, टायटल आहे फक्त तो. म्हणून त्याच्या नावाने जरी सरकार चालवली जाते प्रेसिडेंटच्या, तरी त्याला वागावं लागते काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरच्या सल्ल्यानुसार. त्यामुळे तो काय करू शकतो हे तुम्हाला माहित आहे, काय नाही करू शकत हे माहित पाहिजे ऍट द सेम टाइम. सेकंड इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट, ऑलवेज कन्सिडर पार्लमेंटरी लॉ. ओके, there is only one authority in this nation who can make the supreme laws under the domain of constitutional provisions. It is parliament. Law making is the role of parliament. Okay, समजून घ्यायचं. बट पार्लमेंटनी निर्माण केलेले लॉज चुकीचे किंवा विसंगत सुद्धा असू शकतात किंवा कामाचे नसू शकतात. तर त्यामध्ये संविधानामध्ये बदल करण्याचं काम जे आहे ते अमेंडमेंट करू शकते. म्हणून संविधानामध्ये बदल, त्यानुसार मग कायद्यामध्ये बदल होते. ओके, हे कोण करू शकते? पार्लमेंटरी लॉ वेगळी गोष्ट आहे, पण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ वेगळी गोष्ट आहे. दोन्ही एकसारखे असू शकत नाही. याच्यावरती परीक्षेत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. ओके, आणि याच्यावर हमखास येतातच प्रश्न. हे कॉन्ट्रडिक्शन नेहमीच लक्षात घेऊन चालायचं तुम्हाला. बिलकुल कुठंच तुम्ही याच्यात मार नाही खायचा आहे, सुरुवातीपासूनच आहे. ओके, सेंटर इज very much balancing. Center is very good organ of the power in India. Okay, it protects federalism, but normal times मध्ये सेंटर खूप चांगला वागतो. ओके, आपण फेडरल स्ट्रक्चर असतो, परंतु सेंटर खूप स्ट्रॉंग होऊन जातो जेव्हा इमर्जन्सी लागू होते. सो व्हॉट आर सेंटर्स पॉवर, सेंटर्स स्टान्स इन द ड्युरिंग द टाइम्स ऑफ इमर्जन्सी and during the normal times? We have to compare them together, think in contrast, so that you can understand it. Okay, understand? So judgment given by the Supreme Court remains always powerful and independent. Okay, how it is important to know, okay, how he can intervene into the law making process, or how he can intervene into the executive's affairs. So you have to project, in contrast, executive versus legislative versus judiciary. Okay, compare तिघांना, because these are organs of the government. समजलं की नाही? अशा प्रकारे आपल्याला जावं लागत असतो. सो माय सजेशन इज टू, ओके, this prepares you psychologically for all sorts of MCQs which are difficult. Okay, psychological preparation is always good preparation. Okay, मी तुम्हाला बनवून टाकेल त्या दिशेनेच विचार करणारा, आणि जे परीक्षेत येईल, जे परीक्षा भिमुख आहेत तेच मी करायला लावेल तुम्हाला.
Always think in this direction. Okay, okay. Yes. So this is today's discussion on the insight into Indian Constitution. I paid you, the basic things here, but okay, tomorrow we will have another, another mind changing phenomenon in political preparation of Indian polity. मी अजून नवीन गोष्टी आणाल ते तुम्हाला खूप जास्त मोटिवेट करेल, सो दॅट आपला बेस एक तयार होऊन जाईल. आता अभ्यास करायचा आहे इंडियन पॉलिटिक्स, ते खूपच विविध वे मध्ये करायचं आहे ना. सो आय एम व्हेरी मच determined to deliver polity in such a vivid and simple way that will empower you, that will give you strength and allow you not to commit a single mistake. Okay, हे आपण नक्की करणार, right? Yes. So did you like that? आवडलं तुम्हाला हा अप्रोच? आवडला? कमेंट करायचं, सांगायचं. ओके, येस, थँक यू व्हेरी मच. ओके, and we will start soon. We will start 2 lectures. मी तुम्हाला त्याचा टाइम टेबल सांगतोय. ओके, येस, येस. ओके, थँक यू व्हेरी मच.